שלום לכולם, אנחנו כאן בחברה של כמה צדיקים, גם יהודים, כן? ואני רוצה לתת דרשה, חיזוק, על גמרא במסכת בבא מציעא. So he would like to give a speech of encouragement from the tractate of Baba Mציעא in the Talmud. Yes. The middle gate. Well, yeah, the Baba Kama is the first one, Baba Mציעא is the middle. זה סיפור, this is a story, זה סיפור, על דבר שקרה לסנהדרין, שהיה בסנהדרין, אחרי חורבן בית המקדש, ביבנה. Okay, this is a story that happened to the Sanhedrin after the destruction of the temple in Yavne. כן. כתוב בגמרא, לפני זה אני אגיד, הנשיא של הסנהדרין היה רבן גמליאל. At the time, the leader of the Sanhedrin was Rabban Gamliel. והיו בסנהדרין הזאת תלמידי רבן יוחנן בן זכאי. And in this Sanhedrin was Rabbi Yochanan ben Zakkai, very famous guy. כן. התלמידים, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, רבי אלעזר בן ערך. והיו כל התנאים. These were very, very, very high Tanaim. Half the Gemara is them discussing all the laws. They're very, very important people in the Talmud. עכשיו, היה להם ויכוח על תנורו של עכנאי. האם התנור טמא או התנור טהור? They had in the debate if the tanur, it says the tanur של עכנאי. התנור, it's like you see the pizza, you know. Like the oven, the pizza oven. Oven, this is the תנור. היה מחלוקת אם התנור נשבר חוליות, מחלקים אותו חוליות, ובונים מחדש. האם הוא חוזר להיות טמא או שהוא נהיה טהור? Okay, so if the oven was impure and you smash it and then they rebuild it, is it pure or is it still going to be impure? Yeah. Right. Well, firstly, you say that it's made out of clay keres. It's made out of clay, like earthenware. It's not metal. Torn. So it's a clay oven. כן. Clay oven. עכשיו ככה, אותו היום, on that day, השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו חכמים ממנו. Rabbi Eliezer answered every single question that anybody had on that day, but they did not agree with what he said. Yes. The sages. What did he say? And he said, הוא אמר, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיח. He said, if the law is like my opinion, then the waterway will prove that the law is according to me. And היה miracle, היה נס. There was a miracle. ואמת המים עמדה 100 אמה, ויש אומרים 400 אמה. All of a sudden the water came out of the well 100 feet or 400 feet. אמות, סליחה. החכמים אמרו לו בסנהדרין, היות ואתה יחיד ואנחנו רבים, אין מביאים ראיה מאמת המים. זה שנהיה נס, זה לא אומר כלום, אין מביאים ראיה מאמת המים. So he said, because we, according to halacha, it says, the majority is the one who paskins, they're the ones who say the law. So even if you were able to make this miracle, it still doesn't make you the majority. Now, it doesn't mean a majority, a bunch of yuklach. We're talking about each of them as part of the Sanhedrin. It doesn't mean if 100 people come and they scream garbage, we listen to them. But in the case of the context of the Talmud, when Yachid Verabim Halakha Kebarim in the Sanhedrin, he said just because you made a miracle, it doesn't mean the halacha is like you. אז הוא אמר, so he said, אמר, אם הלכה כמותי, רבי אליעזר בן הורקנוס, הוא היה גדול התנאים. He was one of the greatest, and he said, if the law is אם הלכה כמותי, חרוב יוכיח. The tree of the charuvim, like the black, what's it called? A carob. Carob tree is going to prove it. So another Rav said, וכתוב בגמרא, היה נס, No, the same נעקר החרוב, להראות מהשמיים שההלכה כמו רבי אליעזר, אפילו שהוא יחיד.
So in heaven again, they made another miracle, and the whole tree was uprooted and just flew away. So this is a tree that takes 50 years, 100 years. It could sit in the ground like an olive tree. It's one of those very, very strong trees. The whole tree just flew away. אמרו לו חכמים, עוד חכמים, שהם רבים והוא יחיד, אין מביאים ראיה מהחרוב. זה שנהיה נס והחרוב נעקר, זה לא אומר שההלכה כמותך. He says, again, they said the same thing. Just because you were able to pull another miracle, or in heaven they like your opinion, it still doesn't mean that the halacha is like you. It doesn't. It's not according to the law. Because he doesn't have the role. Yes. Yes, he does not have the majority. אמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. He says, if the law is like me, the walls of this building will prove it, of the Bet HaMidrash, of the... They'll shake. Yes. הכתלים התחילו ליפול, התחילו לזוז לכיוון. The wall started to cave in on all the rabbis. They were talking a lot, you know. אז החכם, רבי יהושע בן חנניה, עמד על רגליו ואמר, תלמידי חכמים מתנצחים בהלכה, אתם מה טבכם? מה אתם מתערבים? So another rabbi said to the wall, we are the sages and we're discussing halacha. What are you mixing in? Yeah. אמר להם, אם הלכה כמותי, הוא התעקש, הוא היה גדול התנאים, רב אליעזר בן הורקנוס. He was one of the greatest and he really wanted to get his point across. Yeah? So he continued and he said again. אז הוא אמר, אם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיחו, הקדוש ברוך הוא יעשה אות שההלכה כמותי, למרות שאני יחיד ואתם רבים. He says, God himself will make a sign to prove that my opinion is correct. This is like Hans explaining himself in the Zoom meeting. So what did Hashem do? This is like a... So what did Hashem do? What did Hashem do? What happened? יצא בת קול, נבואה, like וידבר אדוני אל משה לאמור, that God speak with Moshe Rabbeinu and speak with Yoshua ben Nun and speak with the Nevi'im, Shmuel HaNavi. So God make a bat call. A voice from heaven, from the sky. כל מקום הלכה כרבי אליעזר. Every place the law is like Rabbi Eliezer. This is what the voice said. Every place is like? In every place that we're arguing, the law is like Rabbi Eliezer. אז עמד רבי יהושע על רגליו, רבי יהושע בן חנניה, Rabbi Yeshua was representing the sages. He got up on his feet. עמד על רגליו ואמר, לשמיים, לא בשמיים היא. Torah, לא בשמיים היא. The Torah is not in heaven. The Torah is here in this world. כבר כתבת לנו בתורה. And you wrote it in the Torah. יחיד אחרי רבים להטות. יחיד ורבים אחרי רבים להטות. יחיד ורבים, הלכה כרבים. אפילו שאתה אומר לנו הלכה כרב אליעזר, הוא יחיד, ואנחנו רבים, והלכה כרבים. Keep proving the point again and again that the only way that you're going to determine the halakha is by the majority. Just because you have a guy that can make all these miracles, you don't change to hold by him because the majority rules. And this is the majority again within the Sanhedrin, within the Gemara. מכאן לומדים From here we learn שהיסוד של הדמוקרטיה, the source, the foundation of all democracies, שהרבים בוחרים, that the majority is the one who votes, וההלכה כרבים לנהוג ולעשות ולקיים לפי הרבים, ולא יהיה היחיד ישפיע ויקבע לרבים. From here is the source of everything you see in the world when it comes to democracies, that the majority will vote, and the majority, according to what they say, this is the source in the Torah and the Talmud. This is where all the governments get it from. This is where all the knockoffs, all the made in China versions get it. This is where. מכאן לומדים יסוד שכל בן אדם צריך לדעת, אם הרבים לא סוברים כמוך, אם הרבים הולכים אחרת, אל תתווכח, אל תילחם, אל תשתגע, יחיד ורבים, הלכה כרבים. And from here we all know, each one in our personal life, that if we see many majority telling us, hey, this is not a good idea,
then we should go in their advice and not go crazy and not lose our mind and just be calm and listen to what even if we know we're right. I always know I'm right. טוב, אז אנחנו מקווים שבקרוב יהיה לנו, כן, אנחנו מקווים שבקרוב יהיה לנו גאולה גדולה וברכה והצלחה ונזכה לראות בביאת משיח צדקנו ובבניין בית המקדש במהרה בימינו. הקמת הסנהדרין. הקמת הסנהדרין שיהיו רבים. במהרה בימינו. במהרה בימינו. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. The establishment of the Sanhedrin, all the blessings. תודה רבה, תודה רבה. Thank you. Because he's a yachid. Right.